morning. My name is Srikanth, Department of Chemistry, Dr.BRR Government Degree College, JADCHERLA. So today I will discuss about the Samanvaya Sammelanalu, means coordination compounds. Coordination compounds. Samanvaya Sammelanalu. So see here, this is the major topic in inorganic chemistry. Okay, so very important topic. Okay, see here. So see here, so coordination chemistry. Coordination chemistry is study of compounds formed between metal ions and other neutral or negatively charged molecules. Coordination chemistry is the study of compounds formed between metal and other neutral or negatively charged molecules. అంటే ఇక్కడ లోహము మరియు సో ఇతర పరమాణువుల యొక్క కలయిక వల్ల ఏర్పడ్డ సమ్మేళనాల గురించి చదువుకుంటామండి మనం ఇక్కడ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో. సో మెటల్ గురించి మరియు సో మెటల్ చుట్టూ ఉండే అణువుల గురించి. సో ఇక్కడ మెటల్ చుట్టూ ఉండే అణువులను ఇక్కడ ఏమంటామంటే లైగెండ్లు అంటాం. సో అంటే సింపుల్గా ఏం చెప్పుకుంటామంటే మెటల్ మరియు సో లైగెండ్లను గురించి ఈ కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీ చదువుకుంటామండి. కోఆర్డినేషన్ కెమిస్ట్రీలో సో మనం మెటల్ అండ్ లైగెండ్లను గురించి చదువుకుంటాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ వాట్ ఈజ్ ఏ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్? ఇట్ ఈస్ ఏ కాంపౌండ్ విచ్ హ్యాస్ one or more coordinated bonds. In coordination bond there is a species which donates a lone pair of electron and species which receive the lone pair of electrons. అంటే ఇక్కడ చూడండి, సో ఒకటేమో ఎలక్ట్రాన్స్ను డొనేట్ చేస్తుంది, కోఆర్డినేషన్ బాండ్కి కావాల్సిన ఎలక్ట్రాన్స్ను డొనేట్ చేస్తుంది. సో ఒకటేమో ఆ ఎలక్ట్రాన్స్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. So that is called coordinated bond. In a coordinated bond there is a species which donate a lone pair of electron. అంటే సో ఎలక్ట్రాన్స్ పేరును డొనేట్ చేస్తుంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ లైగెండ్. ఇక్కడ లైగెండ్ అని బ్రాకెట్లో రాసుకున్నాం చూడండి, మనకి ఇక్కడ కనిపిస్తుంది మనకు. ఓకేనా. సో ఇక్కడ సో అండ్ ఏ స్పీసీస్ విచ్ రిసీవ్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్, విచ్ రిసీవ్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్. అంటే ఇక్కడ కోఆర్డినేటెడ్ బాండ్ దేనికి మధ్యలో ఏర్పడుతుందంటే, సో సింపుల్ ఇక్కడ నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ సో మెటల్ ఉంది, లైగెండ్ ఉందండి. సో దిస్ లైగెండ్ డొనేట్ ద 2 electrons టు మెటల్ అయాన్. సో దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేటెడ్ బాండ్. దిస్ బాండ్ సో ఫార్మ్డ్ విత్ లిగెండ్ ఎలక్ట్రాన్స్. ఈ లిగెండ్ యొక్క ఎలక్ట్రాన్స్ తోటి బాండ్ కోఆర్డినేటెడ్ బాండ్ ఫామ్ అయింది. సో ఒక బాండ్ మీన్స్ 2 electrons. దిస్ 2 electrons ఈజ్ డొనేట్ ద లైగెండ్. లైగెండే డొనేట్ చేస్తుందండి. సో ఈ బాండ్ కావాల్సిన 2 electronsను లైగెండే డొనేట్ చేస్తుంది. ఇక్కడ అదే రాశాడు. సో ఇన్ కోఆర్డినేటెడ్ బాండ్ దెర్ ఈజ్ ఎ స్పీసీస్ విచ్ డొనేట్స్ ఎ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. ఇది అండి ఈ స్పీసీస్ అనేది సో లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్స్ని డొనేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ సెకండ్గా ఉంటుంది అండ్ ఏ స్పీసీస్ విచ్ రిసీవ్ ద లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్. సో ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుందండి. సో ఇది లైగెండ్ డొనేట్ చేస్తుంది, సో ఇది రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. మోస్ట్ ఆఫ్ ద టైమ్ ది రిసీవర్ ఆఫ్ లోన్ పేర్ ఆఫ్ ఎలక్ట్రాన్ ఈజ్ మెటల్ అయాన్. అంటే ఈ మెటల్ అయాన్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. లిగెండ్ అనేది సో ఎలక్ట్రాన్స్ను డొనేట్ చేస్తుంది, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. సో లిగెండ్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ను డొనేట్ చేస్తుంది. సో ఇక్కడ మెటల్ అనేది ఎలక్ట్రాన్స్ను రిసీవ్ చేసుకుంటుంది. సో ఇన్ విచ్ కేస్ వీ విల్ కాల్ ఇట్ మెటల్ లిగెండ్ కాంప్లెక్స్. అందుకే దీన్ని ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ మెటల్ లిగెండ్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తున్నామండి. మెటల్ లిగెండ్ కాంప్లెక్స్ అని పిలుస్తున్నాం. ఓకేనా. సో రైట్, ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. A central metal atom bonded to group of molecules or ions in a metal complex.
A central metal atom bonded to a group of molecules in a metal complex. ఈ మెటల్ కాంప్లెక్స్లో ఈ మెటల్ ఏం చేస్తుంది, మిగిలిన చుట్టూ ఉన్న లైగెండ్స్తో కోఆర్డినేటెడ్ బాండ్ను ఫామ్ చేస్తుందండి. కోఆర్డినేషన్ బాండ్ అంటే కోవాలెంట్ బాండ్, అది కోఆర్డినేటెడ్ కోవాలెంట్ బాండ్ను ఫామ్ చేస్తుంది. ఇఫ్ ద కాంప్లెక్స్ బియర్ ద చార్జ్ ఇట్ ఈస్ ఏ కాంప్లెక్స్ అయాన్. అంటే ఆ కాంప్లెక్స్ పైన ఏదైనా చార్జ్ వచ్చింది అనుకోండి, దాన్ని ఏమంటామంటే అప్పుడు కాంప్లెక్స్ అయాన్ అని పిలుస్తాం. కాంపౌండ్స్ కంటైనింగ్ కాంప్లెక్సెస్ ఆర్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్. Compounds containing complex or coordination compounds. Simply I am saying here see here, this is potassium chloride. So this is normal inorganic compound, inorganic molecule, KCl, potassium chloride. So now I am here writing CONH3 taken 6, so plus 3, CONH3 taken 6 plus 3. Okay, so this is normal compound. Okay, na? This is coordination complex. So here, so NH3 is the ligand, CO is the metal. Okay, cobalt metal, amine ligand. This amine ligand so donate the 2 electrons to metal. So it is here formed to covalent, okay, coordinated covalent bond. Okay, na? So this is coordination complex, this is normal molecule. So undergoes the hydrolysis, it gives K plus Cl minus ion. But here undergo the hydrolysis, here only the complex is formed. So there is no dissociation. ఇప్పుడు నార్మల్ మాలిక్యూల్ ఏదైతే ఉందో, సో నార్మల్ మాలిక్యూల్, సో మనకి ఇక్కడ పొటాషియం క్లోరైడ్ ప్లస్ సిఎల్ మైనస్గా, అంటే పొటాషియం క్లోరైడ్ అనేది K ప్లస్ సిఎల్ మైనస్ అయాన్స్ను ఫామ్ చేసింది. బట్ కాంప్లెక్స్ను హైడ్రాలసిస్ చేస్తే సో ఎటువంటి అయాన్స్ను ఇవ్వట్లేదు. ఆ కాంప్లెక్స్ యథావిధిగా ఏ విధంగా ఉందో సో అదే విధంగా ఉంటుందండి. కాంప్లెక్స్ ఏ విధంగా ఉందో అదే విధంగా సో ఉంది, మారట్లేదు. ఓకేనా? సో దట్స్ వై కాంప్లెక్స్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ నార్మల్ మాలిక్యూల్స్. కాంప్లెక్స్ ఈజ్ మోర్ స్టేబుల్ దెన్ నార్మల్ మాలిక్యూల్స్. See here. Next. The complex ion has metal ion in its center with a number of other molecules surrounding it. This can be considered be attached to the central metal ion coordinated by coordinated bonds. A complex ion has metal ion at its center with number of other molecules or ions surrounding it. This can be considered to be attached to the central ion by coordinated bonds. Okay, see here, the complex ion has a metal ion at its center with number of other molecules surrounding it. This can be considered to be attached to the central ion by coordinated bonds. That is called dative covalent bond. సమన్వయ సంయోజనీయ బంధం అంటారు. అంటే మెటల్కు లిగెండ్, మెటల్ చుట్టూ సో లైగెండ్స్ ఉంటాయండి. ఈ లైగెండ్స్ మెటల్తో ఏ విధంగా బైండ్ అయి ఉంటాయంటే సమన్వయ సంయోజనీయ బంధంతో బైండ్ అయి ఉంటాయండి. సమన్వయ సంయోజనీయ బంధంతో సో బైండ్ అయి ఉంటాయి. ఓకే, సో ది కాంప్లెక్స్ అయాన్ హ్యాస్ metal ion its center with number of other molecules or ions surrounding it. This can be considered to be attached to the central ion by coordinated bonds. So now see here, so complex classifications. For the positively charged complex ions, a positively charged complex ion is called cationic complex. A
A positively charged complex ion is called cationic complex. A cation is a positively charged ion. Positively charged ion. So see here, nickel plus 6 moles of ammonia in aqueous medium, it gives nickel NH3 taken 6. Here nickel act as a Lewis acid. Nickel act as a Lewis acid. The amine ligands acts as a Lewis base. So very important point. Metal act as a Lewis acid. Ligand act as a Lewis base. The complex ion, metal act as a Lewis acid. So amine and ligand act as a Lewis base. Now see here this complex, nickel NH3 taken 6 plus 2, okay, plus 2 means so positive charge. So this is called cationic complexes. This is cationic complexes. Why? Because the complex having positive charge on the complex. ఓకేనా, కాంప్లెక్స్ పైన పాజిటివ్ ఛార్జ్ వచ్చింది కాబట్టి ఈ కాంప్లెక్స్ని ఏమంటున్నామంటే ఇక్కడ క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్సెస్ అని పిలుస్తున్నామండి. ఏమని పిలుస్తున్నాము? క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్సెస్ అని పిలుస్తున్నాం. క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్సెస్. ఓకేనా. సో నెక్స్ట్, సో ఆనయానిక్ కాంప్లెక్సెస్. సో ఇప్పుడు క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్సెస్ అంటే ఎప్పుడు అన్నాము? సో విచ్ హ్యావ్ positive charge on complex, that is called cationic complex. So which have minus charge on complex compound on the complex, that is called anionic complex. That is called anionic complex. See here this is FeCN6. So complex పైన ఏం ఛార్జ్ ఉందండి? -3 ఛార్జ్ ఉంది చూడండి. FeCN6 కాంప్లెక్స్ పైన మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది, మైనస్ ఛార్జ్. సో కాబట్టి ఇక్కడ ఏం చెప్తున్నాం? మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటే ఆటోమేటిక్గా సో ఆ నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఆనయానిక్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తున్నామండి. నెగిటివ్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఆనయానిక్ కాంప్లెక్స్ అని చెప్తున్నాం. ఐరన్ ప్లస్ 6 moles ఆఫ్ సయనైడ్స్ గివ్స్ FeCN6. కాంప్లెక్స్ పైన మైనస్ ఛార్జ్ ఉంది కాబట్టి ఇది సో ఆనయానిక్ కాంప్లెక్సెస్. క్యాటయానిక్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏంటి? కాంప్లెక్స్ పైన ప్లస్ ఛార్జ్ ఉండాలి. సో ఇక్కడ ఆనయానిక్ కాంప్లెక్స్ అంటే ఏం చెప్తున్నాము? కాంప్లెక్స్ పైన సో మైనస్ ఛార్జ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో దిస్ ఈజ్ ఆనయానిక్ కాంప్లెక్సెస్. గో ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్. సో ఇక్కడ మీకు ఇంకొక పాయింట్ చూపిస్తాను నేను ఇక్కడ. సీ హియర్, I am writing metal, ligand, here X, here write the plus or minus N, plus or minus N. Okay, this is Y, this is Y. See here, this is coordination compound. Here M is metal. Okay, so L is ligand. L means ligand. Here X means coordination number. Coordination number, that means సమన్వయ సంఖ్య అంటామండి. ఇక్కడ X అంటే ఏం చెప్తామంటే సమన్వయ సంఖ్య అని చెప్తాం. సమన్వయ సంఖ్య అని చెప్తాం. ఓకేనా. సో ఇక్కడ చూడండి ఈ బ్రాకెట్ లాగా పెట్టిన సో ఇది స్మాల్ ఓకే బిగ్ బ్రాకెట్స్, ఇట్స్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. దిస్ ఇస్ కాల్డ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. సో దీన్ని ఏమంటామంటే తెలుగులో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటాం. ఓకేనా, కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. సో బయట దాన్ని ఏమంటామంటే ఈ బయట ఉన్న భాగాలను సో అయానిక్ స్పియర్ అని చెప్పేసి అంటామండి. సో దీన్ని ఏమంటాం? అయానిక్ స్పియర్ అంటాం. అయానిక్ స్పియర్ అర్థమైందండి. సో లోపల ఉన్నదంతా కూడా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, సో బయట ఉన్నదంతా కూడా అయానిక్ స్పియర్. అంటే ఆ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నదంతా కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, సో బయట ఉన్నది అయానిక్ స్పియర్ అని గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకేనా. సో ఇక్కడ కాంప్లెక్స్ పైన ఛార్జ్ ఉంటుంది, ప్లస్ ఆర్ మైనస్ ఛార్జ్, ఏదైనా ఛార్జ్ ఉండొచ్చు. సో అది సో మనకు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఓకేనా ఛార్జ్ అని చూపిస్తాం. సో మెటల్, లిగెండ్,
ఇక్కడ ఎక్స్ అనేది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అంటే సమన్వయ సంఖ్య. సో ఈ కాంప్లెక్స్ లోపల ఉన్నదంతా కూడా సమన్వయ సమ్మేళనం, ఓకేనా. సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అంటాము. బయట ఉన్నదంతా కూడా అయానిక్ స్పియర్ అంటే అయానిక మండలం అంటామండి తెలుగులో. అయానిక మండలం. లోపల ఉన్నదంతా కూడా సమన్వయ మండలం. లోపల ఉన్నదంతా సమన్వయ మండలం. సో బయట ఉన్నదంతా కూడా అయానిక మండలం. అర్థమవుతుంది కదా. సో ఇది మనకు కాంప్లెక్స్ గురించి బ్రీఫ్గా చెప్తున్నాను అండి. మెటల్, లిగెండ్, అక్కడ ఎక్స్ అనేది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ని ఇంక్రీజ్ చేస్తూ, ఓకేనా, ఇండికేట్ చేస్తుంది అంటే సమన్వయ సంఖ్యను ఇండికేట్ చేస్తుంది. సో ఆ బ్రాకెట్ లోపల ఉన్నదంతా కూడా సమన్వయ మండలం, బయట ఉన్నదంతా కూడా అయానిక మండలం, ఓకేనా. రైట్. సో కోఆర్డినేషన్ నంబర్ అన్నారు చూడు ఇక్కడ. సో మనం ఇంతకుముందు చూపించుకున్నాం కదా MLX. ఎక్స్ అనేది కోఆర్డినేషన్ నంబర్. సో ఇక్కడ మనము కోఆర్డినేషన్ నంబర్ గురించి చదువుకుంటున్నాం. ది డోనార్ ఆటమ్ ఈజ్ ద ఆటమ్ డైరెక్ట్లీ బాండ్ టు ద మెటల్. సో మెటల్కు డైరెక్ట్గా బైండ్ అయి ఉన్న దాన్ని కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఒక నంబర్గా చెప్తామండి. ఒక నంబర్గా చెప్తాం. అర్థమైందా. సో ఇప్పుడు ఎగ్జాంపుల్గా నేను ఒక తీసుకుంటున్నాను. ఇక్కడ మాలిక్యూల్ ఇక్కడ ఆల్రెడీ మనకు ఉంది. ఓకే. సో ఇక్కడ దీన్ని చూసుకుందాం చూడండి. ఇప్పుడు ఇక్కడ క్లోరిన్ ఉంది. ఇది క్లోరిన్ మెకినా కోబాల్ట్కు డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి ఉందండి, అవునా. సో దీన్ని ఇప్పుడు ఒక 1 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్గా చెప్తాం. సో నెక్స్ట్ ఇక్కడ ఒకటి బైండ్ అయ్యి ఉంది డైరెక్ట్, ఇదొకటి. సో ఇప్పుడు ఇక్కడ బ్లూ కలర్లో కూడా కనిపిస్తుందా, అదొకటి. సో ఇక్కడ ఒక బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుందా, అదొకటి. సో పైకి ఒక బ్లూ కలర్లో కనిపిస్తుంది కదా డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి. నెక్స్ట్ కిందికి ఒక బ్లూ కలర్ కనిపిస్తుంది కదా బైండ్ అయ్యి. అంటే ఇప్పుడు చూడండి మెటల్కు డైరెక్ట్గా ఎన్ని బైండ్ అయ్యి ఉన్నాయండి, ఎన్ని ఎక్కినా మాలిక్యూల్స్ అట్లా బైండ్ అయ్యి ఉన్నాయంటే 6. సో బాండ్స్ ఉన్నాయి. మెటల్కు డైరెక్ట్గా ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయి అంటే 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి. మెటల్కు డైరెక్ట్గా 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి. సో ఇప్పుడు ఆ 6 బాండ్స్ ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ దీనికి ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్లో సో ఈ మెటల్కు కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఎంత అంటే 6 అని చెప్తామండి. సో వై బికాస్ ఈస్ హ్యావింగ్ 6 బాండ్స్. డైరెక్ట్లీ బాండెడ్ మెటల్ కెన్ ఆటమ్స్ ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ 6. So 6 bonds are formed in coordination complex. So this metal coordination number is 6. ఇప్పుడు మెటల్కు డైరెక్ట్గా అటాచ్ అయిన ఆటమ్స్ ఎన్ని బాండ్స్ ఫామ్ చేశాయి అంటే 6 ఆటమ్స్ ఉన్నాయి. ఆ 6 ఆటమ్స్ కూడా డైరెక్ట్గా బైండ్ అయి ఉన్నాయి కాబట్టి వీటిని ఏమని పిలుస్తున్నామంటే మనము కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 అని చెప్తున్నామండి. ది కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డైరెక్ట్లీ బాండెడ్ టు ద సెంట్రల్ ఆటమ్. అర్థమైందండి. ది కోఆర్డినేషన్ నంబర్ ఈజ్ ద నంబర్ ఆఫ్ ఆటమ్స్ డైరెక్ట్లీ బాండెడ్ టు ద సెంట్రల్ ఆటమ్, ఓకేనా. అంటే సెంట్రల్ ఆటమ్కు డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి ఏవైతే ఉన్నాయో, సెంట్రల్ ఆటమ్కు ఏవైతే డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి ఉన్నాయో సో వాటిని దాని ప్రకారమే మనం కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అనేది చెప్తాము. దాని ప్రకారమే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ చెప్తాం డైరెక్ట్గా. సో సెంట్రల్ మెటల్ ఆటమ్కు ఎన్ని బాండ్స్ ఉన్నాయో దాన్ని బట్టి మనము చెప్తాం, ఓకేనా. సో ఇప్పుడు కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ ఉన్నాయి చూడండి. సో ఇప్పుడు కాపర్ ఉందనుకోండి. కాపర్ 2 and 4 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉన్న కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. సిల్వర్ ఉందనుకోండి 2 నెంబర్ ఉన్న కోఆర్డినేషన్ అంటే కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 ఉన్న కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. మీన్స్ ఇప్పుడు కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 2 మీన్స్ సిల్వర్ చుట్టూ 2 బంధాలు మాత్రమే ఏర్పడతాయి, ఓకేనా. 2 బాండ్స్ ఫామ్ అవుతాయి అంటే 2 లైగెండ్సే ఉంటాయి. సిల్వర్ చుట్టూ 2 లైగెండ్సే ఉంటాయి. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ నేను చెప్తాను చూడండి. ఇక్కడ AgNH3 టేకెన్ 2 కాంప్లెక్స్. AgNH3 టేకెన్ 2 అనే కాంప్లెక్స్ ఉందండి. AgNH3 టేకెన్ 2. సో అంటే ఇప్పుడు చూడండి ఇక్కడ సిల్వర్ ఓన్లీ 2 లైగెండ్స్ తోటే డైరెక్ట్గా బైండ్ అయి ఉంటుందండి. సిల్వర్ 2 లైగెండ్స్ తోటే డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు దీని కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఎంత అంటే సార్ 2. ఎందుకు అంటే 2 లైగెండ్స్ తోటే డైరెక్ట్గా బైండ్ అయ్యి ఉంది, ఓకేనా. నెక్స్ట్ ఐరన్, కోబాల్ట్, నికెల్, కాఫర్, జింక్ ఇన్ +2 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్లో చూడండి. సో ఐరన్ +6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఫామ్ చేస్తుంది. కోబాల్ట్ +2లో 4 and 6, నికెల్ +2లో ఇప్పుడు 4 and 6 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉన్న కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. కాపర్ కూడా 4 and 6 కాంప్లెక్స్ అయిన కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉన్న కాంప్లెక్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. జింక్ ఓన్లీ 4 కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఉన్న అంటే 4 లిగెండ్స్తో డైరెక్ట్గా బైండ్ అయి ఉంటుందన్నమాట.
ఇక్కడ అల్యూమినియం, స్కాండియం, క్రోమియం, ఐరన్, కోబాల్ట్, ఆరం. సో this metal also 4 and 6 coordination having metal complexes are formed. ఓకేనా. సో ఇవి కూడా మనకు 4 కానీ 6 ఉన్న కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. సో సి హియర్ దిస్ ఆల్ ఎలిమెంట్స్ కాపర్, సిల్వర్, ఆరం, స్కాండియం, క్రోమియం, కోబాల్ట్ ఆర్ జింక్, దిస్ ఆల్ ఆర్ D block elements. D block elements easily form the coordination compounds. Why? Because D orbitals having vacant orbitals. Okay, na? D block elements having vacant D orbitals. Vacant D orbitals ఉంటాయి కాబట్టి ఈజీగా కాంప్లెక్స్ను ఫామ్ చేస్తాయి. ఓకేనా. రైట్, గో ఫర్ నెక్స్ట్. Characteristics and features of coordination compounds in their ability to retain their identity in solution. ఓకేనా. సో ఈ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ను మనం వాటర్లో వేసినప్పుడు వాటి ఐడెంటిటీని కోల్పోవు. ఇంతకుముందు మీకు చూపించాను నేను. KCl అండ్ కాంప్లెక్స్ రెండు తీసుకున్నాను. అందులో ఇప్పుడు KClను మనం హైడ్రాలసిస్ అంటే వాటర్లో వేసినప్పుడు 2 అయాన్స్గా ఫామ్ అవుతుందండి. K+Cl- ఫామ్ అవుతుంది. బట్ ఇక్కడ అదే కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్ మొత్తం అదే విధంగా ఉంటుందండి. నువ్వు వాటర్లో హైడ్రాలసిస్ చేసినా కూడా సో అదే విధంగా ఉంటుంది. సో ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్ చూడండి. విచ్ డిస్టింగ్విష్ దెమ్ ఫ్రమ్ డబుల్ సాల్ట్స్ లైక్ కార్నలైట్, KCl MgCl2 6H2O. KCl MgCl2 6H2O. This is cornelite. Okay. Here write KCl MgCl2 6H2O. So this is cornelite. Undergo the hydrolysis. Now it's converted into K plus 3Cl minus 3Cl minus Mg plus 2. సో అంటే ఇప్పుడు కార్నలైట్ను హైడ్రాలసిస్ చేస్తే K ప్లస్ Mg ప్లస్ 2 3Cl మైనస్ అంటే 3 క్లోరిన్లు, పొటాషియం, మెగ్నీషియం ఇవన్నీ వేరు అవుతున్నాయండి. ఇప్పుడు మనం ఈ హైడ్రాలసిస్ చేసిన తర్వాత దీన్ని ఏమని పిలుస్తాం? నార్మల్ అయాన్స్ అని పిలుస్తాం. పొటాషియం అయాన్, మెగ్నీషియం అయాన్స్, క్లోరైడ్ అయాన్స్ అని పిలుస్తాం. అదే దానికి ముందు కార్నలైట్ హైడ్రాలసిస్ అయిన తర్వాత సో అది మొత్తం దాని నేచర్ అంతా కోల్పోతుంది. సో ఇది మనకు నార్మల్ సాల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో హైడ్రాలసిస్ ఇస్తే దాని నేచర్ అంతా కోల్పోతుంది. అదే బట్ కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఏమవుతాయి సార్ అంటే సేమ్ ఏ విధంగా ఉన్నాయో అదే విధంగా ఉంటాయండి. సో అదే విధంగా ఉంటాయి. See here CO NH3 taken 6 కాంప్లెక్స్. సో పైన +3 చార్జ్ తీసుకుందాం. సో ఇప్పుడు దీన్ని నేను హైడ్రాలసిస్ చేశాను అనుకోండి. హైడ్రాలసిస్ చేసిన తర్వాత కూడా అదే విధంగా ఉంటుందండి. సో అదే విధంగా ఉంటుంది. CO NH3 taken 6 అనేది సో సేమ్ అదే విధంగా ఉంటుంది. హైడ్రాలసిస్ చేసిన తర్వాత కూడా సో అదే విధంగా ఉంటుంది. అంటే తన నేచర్ను కోల్పోవట్లేదు. కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ హైడ్రాలసిస్లో తన నేచర్ను కోల్పోవట్లేదు. ఇక్కడ అదే రాశారు చూడండి. ది క్యారెక్టరిస్టిక్స్ ఫీచర్స్ ఆఫ్ ద కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ ఇన్ దేర్ ఎబిలిటీ రిటైన్ దేర్ ఐడెంటిటీ ఇన్ సొల్యూషన్. మనం సొల్యూషన్లో వేసిన తర్వాత కూడా ద కోఆర్డినేషన్ అండ్ నంబర్ ఆఫ్ లైగెండ్స్ బాండ్ టు ద సెంట్రల్ మెటల్ అయాన్, coordination sphere to the comprising the metal ion and the ligands, polynuclear complex containing more than one central metal atom. Next, calculation of charge on the complex ion. Kada complex paina charge undi kada, aa charge nu so manam metal oxidation state ga calculate chestamandi. metal oxidation state ga calculation చేస్తాము. సో ఇవి చూడండి, calculation of charge on complex ion. Complex charge equal to sum of charge. Complex charge equal to sum of charge on the metal and the ligands. అంటే మెటల్కు లిగెండ్స్కు ఉన్న ఛార్జ్ ఈక్వల్ అవుతుందని. కాంప్లెక్స్ ఛార్జ్ ఈక్వల్
sum of charges. See here FeCN6. Okay, so CN6 and minus 6. So see here, so metal is called X. So 3 ligands are there, X plus minus 6 equal to minus 3. Now see here X minus 6 equal to minus 3. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ స్టెప్లో ఏం చేస్తున్నాం, ఎక్స్ పక్క మైనస్ ఉంది కదా, సో అక్కడ పక్కకి వెళ్తుందండి -3 అని అక్కడ పక్కకి వెళ్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, ఆటోమేటిక్గా +6 అవుతుంది. అప్పుడు ఏం మిగులుతుంది, మనకి ఏమొస్తుందండి, +3 వస్తుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఏమొస్తుంది దానిపైన చార్జ్ అంటే, సో మనకి ఇక్కడ +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. ఏమొస్తుంది, +3 ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. +3 అనే ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ వస్తుంది. కాంప్లెక్స్ చార్జ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ చార్జ్. కాంప్లెక్స్ చార్జ్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ చార్జ్. ఫర్ నెక్స్ట్ స్లైడ్, సి ఇయర్ నేను క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తాను కదా, అది ఇక్కడ చూడండి. సో ఐరన్ హ్యావింగ్ ద ప్లస్ చార్జ్, +3 చార్జ్. వై? సో 6 cyanides are there. 6 cyanides are monodentate ligands. So 6 minus 1. Okay, so -3 is there. Okay, so calculation x minus 6 equal to -3. సో ఈ -6 అవతల కోత ఏమవుతుంది, ఈక్వల్ టు అవతల కోత +6 అవుతుంది. సో x ఈక్వల్ టు -3 + 6 అంటే ఏమొస్తుంది, +3 వస్తుంది. సో దట్స్ వై హియర్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +3. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +3. ఓకే, నెక్స్ట్ గో ఫర్ నెక్స్ట్ వన్. సో దిస్ ఈస్ different molecule, different complex. So neutral charge of coordination compound equal to sum of charge on metal ligands and counterbalancing ions. The neutral charge of coordination compound equal to sum of some charges on metal ligands and counterbalancing ions. Okay na? See here. So amine ligand is neutral ligand. So write the coordinate charge is 0. Now Cl is a monodentate ligand. So 2 Cls are present. So write the -2. Okay. Now what is the coordination? Okay, metal at oxidation state is +2. Why? Because this -2 equal with +2. ఓకేనా. సో -2ను +2తో ఈక్వల్ చేయాలి. అప్పుడు ఏమవుతుంది, డైరెక్ట్గా కోబాల్ట్ పైన +2 చార్జ్ వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. సో సియర్ ఇక్కడ అదే వచ్చింది కదా చూడండి. సో అమైన్ లిగండ్ ఈజ్ న్యూట్రల్ లిగండ్. సో హియర్ రైట్ ద 0 చార్జ్, 6 zeros into 0. So chloro is monodentate ligand. So 1 chloro having minus charge. So 2 chlorines are present. So it's right 2 into -1. So -2 అవుతుంది. సో -2 ఈక్వల్ విత్ +2. చార్జెస్ ఈక్వల్ చేయాలండి. అప్పుడు మైనస్లు ఎన్ని ఉంటే ప్లసెస్ ఆల్సో సేమ్ ఉండాలి. అంటే మైనస్లు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి ప్లస్లు కూడా సో 2 తీసుకుంటాం. మైనస్లు 2 ఉన్నాయి కాబట్టి సో ప్లస్లు కూడా 2 తీసుకుంటాం. ఓకేనా. నెక్స్ట్ అనదర్ వన్. సో కాపర్ NH3 taken 4 + 2. సో ఇక్కడ ఏ విధంగా రాస్తున్నాం చూడండి. సో మనకి ఇది ఐడియా లేదు, ఫస్ట్ ఇది మనకు ఐడియా లేదు. దీన్ని ఎక్స్ అనుకుంటున్నామండి. x + 0 = +2. అప్పుడు ఏమవుతుంది, సో ఇంకా ఇది 0 అయినప్పుడు ఈ +2నే డైరెక్ట్ దీనికి వచ్చేస్తుందండి. నోయింగ్ ద చార్జ్ ఆన్ కాంప్లెక్స్ అయాన్ అండ్ చార్జ్ ఆన్ ద ఈచ్ లైగెండ్ వన్ కెన్ డిటర్మైన్ ద ఆక్సిడేషన్ నెంబర్ ఆఫ్ ద మెటల్. నెక్స్ట్ సీ హియర్ దిస్ వన్. This is one complex. The actual complex is CrH2O taken 4 Cl2 plus 1. This is the actual complex. Now see oxidation state. This is X. So +4 0. So H2O is neutral ligand. So charge is 0. Here Cl monodentate ligand. 1 chloro having -1. So 2 chlorines are present. So 2 minus 1. 2 into -1 means -2. Here charge is +1. Now calculate this. Okay, x -2 equal to +1. Now
సి ఎక్స్ ఈక్వల్ టు -2 అక్కడికి వెళ్తుందండి +1. సో -2, సో అండర్ గో ద దిస్ సైడ్, అండర్ కమ్స్ దిస్ సైడ్. సో +1 +2, సో యూఆర్ రైట్ +3, యూఆర్ రైట్ +3. సో దిస్ ఈస్ oxidation state is +3. Oxidation state is +3. Next, formulas of coordination compounds. Cation then anion. Total charges must be balanced 0. సో అంటే ప్లస్లు మైనస్లు సమానం ఉండాలి, అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా 0 అవుతుందండి. టోటల్ చార్జెస్ మస్ట్ బి బ్యాలెన్స్ టు 0. కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఈజ్ బ్రాకెట్స్. కాంప్లెక్స్ అయాన్ ఏం చేస్తున్నాం, బ్రాకెట్లో చూపిస్తున్నాం. సో కాంప్లెక్స్లో ఉన్నది సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, బయట ఉన్నది అయానిక్ స్పియర్. కాంప్లెక్స్లో ఉన్నది కోఆర్డినేషన్ స్పియర్, నేను ఇంతకుముందు చూపించాను కదా. ఇదంతా కూడా సో కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. ఈ బయట ఉన్న పొటాషియం ఏదైతే ఉందో సో దట్ ఈస్ అయానిక్ స్పియర్. ఇక్కడ కూడా చూడండి, సో దిస్ ఈజ్ కోఆర్డినేషన్ స్పియర్. బయట ఉన్నది ఏంటి అంటే అయానిక్ స్పియర్, బయట ఉన్నది అయానిక్ స్పియర్. సో అర్థమైంది కదా, రైట్. నెక్స్ట్ చూడండి ఇక్కడ, సో ఇంకొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. సో రిలేటింగ్ ద ఫార్ములా ఆఫ్ కాంప్లెక్స్ కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ అండ్ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ of the central metal, what are the coordination number, what is the oxidation state of CO in the complex ion. So see here, first see the oxidation state. CO, Cl, NO2, NH3 taken 4. NH3 is also 0, we know. So NH3 0. NO2 is having -1 charge. Chlorine also having -1 charge. సో ఇన్ ద కాంప్లెక్స్ హ్యావింగ్ +1 చార్జ్. సో ఇక్కడ చూడండి, అప్పుడు మనకు ఆటోమేటిక్ ఇక్కడ ఏముంది చూడండి, ఇక్కడ కాంప్లెక్స్లో ఎక్స్ కోబాల్ట్ ఎక్స్ అనుకుంటున్నాము. సో ఇక్కడ మనకు Cl -1 వచ్చింది, NO2 -1 అంటే 2 మైనస్లు వచ్చాయి కాబట్టి x -2 ఈక్వల్ టు +1 ఎక్కడ రాస్తున్నాం, కాంప్లెక్స్ పైన +1 ఉంది కదా, ఆ +1 రాస్తున్నామండి. అప్పుడు ఆటోమేటిక్ ఈ -2 అక్కడికి వెళ్తుందండి. సో ఈ -2 కన్నా టర్న్స్ ఇంటూ ఆఫ్టర్ ఇక్కడ ఈక్వల్ టు అవతలకి వస్తుంది. అప్పుడు ఏమవుతుంది, -2 టర్న్స్ ఇంటూ +2. సో +1 +2 ఇట్ గివ్స్ ద +3. సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +3. ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఈస్ +3. అర్థమైందండి, ఆక్సిడేషన్ స్టేట్ ఇక్కడ సో మనకు +3 వచ్చింది. నౌ గో ఫర్ కోఆర్డినేషన్ నంబర్. సి హౌ మెనీ లిగెండ్స్ ఆర్ ప్రెజెంట్, 4 amine ligand, 1 NO2 ligand, 1 Cl ligand. Total 6 ligands are present. 6 ligands bind with so cobalt. 6 ligands bind with cobalts. These 6 ligands formed the bonds with the metal atom, that is cobalt. ఓకేనా, ఈ 6 ligands ఏవైతే ఉన్నాయో సో అవి కోబాల్ట్తో సో బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి, కోబాల్ట్స్తో బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి. 6 బాండ్స్ను ఫామ్ చేస్తున్నాయి కాబట్టి కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ ఏమొస్తుంది, 6 వస్తుంది. కోఆర్డినేషన్ నెంబర్ 6 వస్తుంది. ఓకేనా, రైట్. నెక్స్ట్ సో డబుల్ సాల్ట్స్ అని ఇంతకుముందు చెప్పుకున్నాం కదా. సో డబుల్ సాల్ట్స్ అండ్ డిసోసియేషన్ ఇన్ వాటర్ లాస్ దేర్ ఐడెంటిటీ. డబుల్ సాల్ట్స్ అండ్ డిసోసియేషన్ ఇన్ వాటర్ సో లాస్ దేర్ ఐడెంటిటీ. K2SO4 Al2SO4 taken thrice 24H2O. This is called alum. K2SO4 Al2SO4 taken thrice 24H2O. It gives the K plus సో లిగెండ్స్. సో మెటల్ చుట్టూ లిగెండ్స్ ఉంటాయన్నాం కదా. సో లిగెండ్స్ గురించి చూసుకుందాం ఒకసారి. ది మాలిక్యూల్ ఆర్ అయాన్స్ ది బాండ్ టు ద మెటల్ అయాన్ ఆర్ నౌన్ యాజ్ ligands. The central metal and its ligands constitute coordination sphere. అంటే మెటల్ లిగెండ్స్ కలిపే మనకు కోఆర్డినేషన్ స్పియర్ అనేది ఫామ్ అవుతుందండి. లిగెండ్స్ ఏ కామన్ ఫీచర్ షేర్డ్ బై ద లిగెండ్స్ ఇన్ ఎ కాంప్లెక్స్ ది ఎబిలిటీ టు డొనేట్ ద ఎలక్ట్రాన్ పేర్స్ టు సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్. అంటే సో ఒక జత ఎలక్ట్రాన్లను సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్కు సో డొనేట్ చేస్తుందండి. సో ఒక డొనేట్ 2 ఎలక్ట్రాన్స్ను డొనేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ కాల్డ్ లిగెండ్. టైప్స్ ఆఫ్ లిగెండ్ that uses are one pair of electron to form one point of attachment to the central metal atom, so is called monodentate ligand. అంటే ఒక లైగెండ్ 2 ఎలక్ట్రాన్లతో ఒక బంధాన్ని మాత్రమే, అంటే సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్తో ఒక బంధాన్ని మాత్రమే ఫామ్ చేసింది అనుకోండి. సెంట్రల్ మెటల్ యాటమ్తో సో ఒక బంధాన్ని మాత్రమే ఫామ్ చేస్తుందని ఏమంటాం, మోనోడెంటేట్ లైగెండ్ అంటామండి. సమ్ ligands to capable to
capable of donating more than one single electron pair from different atoms in the ligand and different sites in the geometry. The structure of complex is called polydentate ligand. ఒకటే ligand ఉంటుంది, మెటల్తో ఒక 2 లేదా 3, 4, 5 బాండ్స్ని ఫామ్ చేస్తుంది. అంటే డొనేట్ ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి అందులో. దట్ ఈస్ కాల్డ్ పాలీడెంటేట్ లైగెండ్. ఒకటే లైగెండ్ బట్ డొనేటింగ్ ఆటమ్స్ ఎక్కువ ఉంటాయి. అప్పుడు సో 3 బాండ్స్ కానీ మెటల్తో 3 బాండ్స్ కానీ 4 బాండ్స్ కానీ ఫామ్ చేస్తుందండి. 3 బాండ్స్ కానీ 4 బాండ్స్ కానీ ఫామ్ చేస్తుంది. సో దాన్ని ఇక్కడ పాలీడెంటేట్ లైగెండ్ అంటాం. పాలీడెంటేట్ లైగెండ్స్ అంటాం. సమ్ ఎగ్జాంపుల్స్ ఫర్ ligands. So see here, unidentate means monodentate ligands, H2O, fluoride ion. See here, this area. So H2O, ammonia, water, ammonia, fluoride ion, chloride ion, cyanide ion, thiocyanate ion, hydroxide ion, nitrate ion. These are also. So unidentate means monodentate ligand. Next bidentate, ethylene-diamine, oxalate ion, polydentate, diethyleneamine. So EDTA, ethylene-diamine tetraacetate. So this is polydentate ligand, pentadentate ligand or hexadentate ligand. So EDTA. These are some examples for ligands. So here this is complex with ethylene-diamine ligand. Okay na? COEN taken 3 plus 3 complex. See here, ethylene diamine complex, ethylene diamine ligand with cobalt cobalt metal. Okay na? So ethylene diamine అనేది cobalt తో కాంప్లెక్స్ ఫామ్ చేసింది. సో this ethylene diamine so ethylene diamine is formed chelate ring. Why? Because this is chelated ligand. This is chelated ligand. అంటే మనకు ఇక్కడ ఏమవుతుంది, సో ఇయర్ రింగ్ ఈజ్ ఫార్మ్డ్ అండి. మనకు ఒక రింగ్ లాగా ఫామ్ అయింది చూడండి ఇక్కడ మనకి ఇక్కడ. సో మనకి ఇక్కడ రింగ్ లాగా ఫామ్ అయింది, కాబట్టి దిస్ ఇథిలిన్ డయామిన్స్ కాల్డ్ యాజ్ కీలేటెడ్ లైగెండ్. కీలేటెడ్ లైగెండ్ అంటే మనకి ఇక్కడ ఏంది 3 రింగ్స్ వచ్చాయండి, 3 రింగ్స్ వచ్చాయి. అర్థమవుతుందా? సో దిస్ ఈజ్ కీలేటెడ్ లిగెండ్. ఓకేనా? సో దిస్ ఈజ్ అన్ ఎగ్జాంపుల్. సో నెక్స్ట్, so ethylene diamine tetraacetate. So this is the complex. This is polydentate ligands. So metal with polydentate ligands. So more rings are present in the complex. Okay, see here. సో మనకి ఇక్కడ చూడండి, ఇది ఒక రింగ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒక రింగ్ ఫామ్ అయింది, ఇక్కడ ఒక రింగ్ ఫామ్ అయింది. సో ఇక్కడ ఒక రింగ్, అంటే చూడండి నంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ అనేవి ఇంక్రీజ్ అవుతాయి. సో నంబర్ ఆఫ్ రింగ్స్ ఇంక్రీజెస్, stability also increases. Chelated ligands present in the complexes, that complex is more stable. Chelated ligands are present in the complex, that complex is more stable than normal complex. So see here, 6 ligands directly attached to the 6 bonds are present in the complex. So coordination number is 6. Coordination number is 6. But here I am only here one topic is there. See, chelated ligands and chelates. Chelated ligands and chelates. Chelated ligands and chelates. See here, chelated ligands and chelates. When a bidentate or polydentate ligands is attached by 2 or more donor atoms to the same central metal ion, forming a ring structure. These ligands called chelated ligands, chelating ligands. The complex is called chelate, and this process is called chelation. When a bidentate or polydentate ligand is attached by 2 or more donor atoms to the same central ion, forming a ring structure, the ligand is called chelating ligand. The complex is called chelate and the process is called chelation. The chelating agent is a polydentate ligand is simultaneously attached to
2 or more position in the coordination sphere of central metal of a complex ion. See here, this is ethylene diamine En. Actually here write the En. So this is the formula, CH2 and with NH2. This is ethylene diamine. This also, so chelated ligand. Next oxalato, it indicates with OX, okay na. C double bond O, O minus, okay na. So 2 donor atoms are present, okay na. In the ethylene diamine also 2 donor atoms are present. So one is 1 nitrogen, another 1 nitrogen. 2 nitrogens are present. These nitrogens are having, okay na, so act as a donor atoms. Now see here, EDTA. Here also total 6 donor atoms are present here in the EDTA, okay na. So this one is donor atom, this is also donor atom, O minus, 4 O minus, okay na. So next 2 nitrogens, the nitrogens also acting as a donor atoms. This O minus, this 4 O minus also acting as a donor atoms. Total 6 donor atoms are present. So this is exodentate ligand. EDTA is exodentate ligand. Ethylene diamine tetraacetate. Okay. So this is here chelating agent. 4-pyrene or complex containing form 4-pyrene molecules shown at the right. So important biomolecules like heme or chlorophyll or 4-pyrenes. అంటే మనకి హిమోగ్లోబిన్లో కానీ క్లోరోఫిన్లో ఉండే 4-pyrene రింగ్స్ లాగా ఉన్నాయి చూడండి. ఇవన్నీ కూడా కీలేటెడ్ రింగ్స్ అండి. ఇవన్నీ కూడా సో కీలేటెడ్ రింగ్స్ అన్నమాట. ఓకేనా. ఫ్యాక్టర్స్ ఎఫెక్టింగ్ ద స్టెబిలిటీ ఆఫ్ కీలేట్స్ అంటే ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం, ఒక మాట విన్నాం. సో number of chelate rings increases in the complexes. That complex is more stable than normal complex. Chelating ligands form stable complexes than ordinary ligands. This is also called chelate effect. This stability of chelate depends upon the number of atoms in the ring. Generally, chelating ligands which do not contain double bonds from the stable complexes, which 5-membered rings on the other hand, the chelating ligands which contain double bonds from the stable complexes with 6-membered ring. Chelating ligands with smaller groups form stable complexes. Then the larger and bulky groups. This is because steric reason. అంటే కీలేటింగ్ రింగ్స్ చిన్న రింగ్స్ ఉన్నప్పుడు అది స్టేబుల్, పెద్ద రింగ్స్ వచ్చేసరికి అన్స్టేబుల్. చిన్న రింగ్స్ ఉంటే స్టేబుల్గా ఉంటుంది, పెద్ద రింగ్స్ వచ్చేసరికి అన్స్టేబుల్ అని చెప్తున్నారండి. ఓకేనా. సో దిస్ ద ఇంపార్టెంట్. సో మనకు ఇక్కడ వరకు మనం కీలేటింగ్ ఎఫెక్ట్ చదువుకున్నాము. ఓకేనా. సో ఇంతకుముందు లైగెండ్స్ గురించి చదువుకున్నామండి. ఓకేనా. సో మనకు లైగెండ్స్ ఏముంటాయి ఏంటి అనేది సో మనం ఇక్కడ చదువుకున్నాము. నెక్స్ట్ ఓకేనా. ఓకే. సో మనం స్టార్టింగ్ ఏం చదువుకున్నాము, సో కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ ఎట్లుంటాయి, మెటల్ ఉంటుంది, లైగెండ్ ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్ నంబర్స్, సో ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఉంటాయి. ఓకేనా. సో ఈ ఆక్సిడేషన్ స్టేట్స్ ఇవన్నీ కూడా చూసుకున్నాము. ఓకేనా. సో డిఫరెంట్ టైప్ ఆఫ్ లైగెండ్స్ చూసుకున్నాం. మోనోడెంటేట్ లైగెండ్స్, యూనిడెంటేట్, బైడెంటేట్, ఓకేనా, పాలిడెంటేట్ లైగెండ్స్ ఉంటాయి. సో ఈ పాలిడెంటేట్ లైగెండ్స్లో సో కొన్ని సో రింగ్స్ని ఫామ్ చేస్తాయి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ కీలేటెడ్ లిగెండ్స్ అంటాం వాటిని. ఓకేనా. సో కీలేషన్ ఎఫెక్ట్ అంటే చూసుకున్నాము. ఓకేనా. సో ఇవన్నీ చూసుకున్నామండి. ఇదంతా కూడా సో మనకు కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్స్లో ఫస్ట్ ఇంట్రడక్షన్ పార్ట్, ఇదంతా ఒక పార్ట్. నెక్స్ట్ మనకు నామిక్లేచర్ ఉంటుందండి. నెక్స్ట్ దాని తర్వాత నామిక్లేచర్ తర్వాత థియరీస్ ఉంటాయి, కోఆర్డినేషన్ కాంపౌండ్స్ థియరీస్ ఉంటాయి. థియరీస్ తర్వాత ఐసోమరిజం ఉంటుంది, కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం ఉంటుంది. సో కోఆర్డినేషన్ ఐసోమరిజం తర్వాత రియాక్షన్ మెకానిజం ఇన్ కోఆర్డినేషన్ కాంప్లెక్సెస్ ఉంటుంది. సో ఇదంతా కూడా సో మనకు దీనికి సంబంధించిందే ఉంటుందండి.